Your name is Sunil Pereira. Okay. Employer. Well, very good. What details can you write? Okay, can you write? Abi emat na ito. Yes, hindi lahat dulu. Ikaw mabita na lang. What's your name? Lahat. Please tell me your name. Lahat dulu. Please give me your name. Lahat dulu. Kaya saya ambil nama yang akan diberikan. Your name is Sunil Pereira. Okay, yes. Yes. Update cara itu identity. Dan aneh විවිධ ක්‍රමවලට අපි කාය විවිධ ක්‍රමවලට කොටයි ගන්නවා. අපි අනිත් අපි හඳුනන how old are you in ගැටලුව ප්‍රශ්නේ. එතන අපි වයස කියනවා අයම්. එතකොට තව කීයද අහනවා? What's your age? කියලා අහනවා. What's your age? වාගේ වයස. How old are you? What's your age? Terus ada utere kai, ada prasme. Kau ini kita harus tukar, kita dia tukar apa utere dia nak jauh. Memang harga lagi no ada, kalau kita sedai juga, kita ada ayu 30 years old, agak years. Memang dia utere dia tu loh. Ayu 30 years, 38 years old, kita harus years. Prasnya harus melakukan ini, awal dari pasti dia lagi. Hilangkan, apa yang kita lihat itu, tak pernah setiap lagi nabi para bayar ini mana? Apa utere apa? Ini harus dia lu jadi mayor. Apa itu macam mula? What's your date of birth? Ada ni, mana akan orang pasti ada. What's your date of birth? Kalau beri ni kau mana ada? What's your birthday? Ni mana ada? What's your birthday? What's your date of birth? Ini komen, bukan dia mengenai dulu. Dia hanya orang pandai. Yang mana saya harus melalui ini bisa. Your date of birth is 1985. That 21st July 1985. Okay, kilo ya. Bagi mana? Just ini mana? Kita nak kita kau ini yang hambat kita abu terus. Cerita kotak kelas lagi lah ni. Dan yang Indo ni, kotak terus nggak saya itu. Itu sih. Abi, anak pasal itu kita mulai balik malu personal, sudah ada naik lagi. What's your job in Sri Lanka? Eka beda dia dah pulang kau. What's your job? Abi kira kalau kita nak metode ni ada berasa ni. I am a driver, I am a fisherman, I am working at Beautician. Sebagai mana kita nak utai. Anda pulang ke mana? Abi kotak berasa ni lah bayar itu ni. What's your job in Sri Lanka? Where are you working? Nanti what are you? Ya dah, mereka job tu what are you gila tu. What's your name? Nama ni? What are you gila tu? Itu beraya. Beraya lah. I am a fisherman. I am a mechanic. I am a housewife. Itu ada biar prasne dengan soalnya kita bukan. Kalau pernah jadi aku mungkin betul. Prasne kan pulang juga jadi orang yang satu kota. Mereka ada lebih barat lebih. Anak kira ada dua kota berasa lain. Itu ada player kan dua kota. Itu berilakan orang prasne. What's your experience? And how many experience do you have? Hanya kalau utere, kita kami dah lagi utere bukan? I have 2 years experience and 5 years experience. Itu ada anak dia lebih besar. Kau macam buat kau ada dia, nak lalu sudah dia. And how many years do you have your experience? How many years do you have your experience? And how much experience do you have? How much experience? Itu kayak tapi aku kering. Berarti Indonesia ada ni kan?
මම දෙන්න උත්තරේ ඒක තප්පර ගන්නත් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් වැඩි වෙනකම් අපි අර ප්‍රශ්නේ කොයිලේ ප්‍රශ්න අහන්න විදිහ දෙක තුනකින් අපි බලන්න ගන්න ඕනේ. ඒක අපි ඊළඟට how about your family members? Okay, probably again. How about your family members? How many members are there in your family? Itu nak pergi apa? Kita pergi buat. Yang bagi wife ni, kalau dia saya ni, apa dah ada dengan probably. Itu nak kira 4 members. Hilang. My wife, 2 daughters and myself. Ready? Ahan pasal tak baik, tapi dia bukan orang. What about your family members? Kata how many members do you have in your family? Anek sangat. 40 વર્ષ का प्रश्न दिया ना उसका पे उतरेगा. 4 members. I have 2 daughters, my wife and myself. My family is will utarega. I'm from Mali. Jangan hari pakai dia kan. What's your name? My name is Suresh. Where? 39 years old. From where? I'm Nigam. I am from Nigam. I am from Nigam. From Nigam. Yes, I am married. Right. Where are you going? Sorry? Ah. Yes, 2 daughters I have. Good morning. Good evening. Oh, good evening. Good evening. How are you? How are you? Fine. Where are you from? What's your name? Suran. What's your work? You are? Business. I am a fisherman. I am fisherman. I am a fisherman. Okay? Twinkle, little star. Itu nama star yang dapat taruh kian-kian dari dia ni. Ada twinkle kan tu. Jadi bisa nak kena twinkle. How I wonder what you are. How? Abi, how are you? Dia lah. Kau how I wonder. Mama kita nak mama kita kudu apa? What you are? How tu dia? What you are?
දැන් අපි ප්‍රශ්න වලින් මේ වචන එළියට ආගෙන මේ කොකල්ට මේ වචන දැන් උච්චාරණය chance එකක් තියෙනවා. බලන්න කටින් උච්චාරණය කරනවා. Up above the world so high. Up කියන්නේ උඩනේ. Up above. ඉහළ. Above. උඩ. World so high. Okay. ඉහළ. high. අපි දැන් ඔය අපි උසාහ height කියලා කියන්නේ. උසාහ මේක height උස. ඒක තමයි height කියන්නේ මේකට අපි කියනකොට. Up above the world so high. World like a diamond in the sky. Diamond කියන්නේ මොකක්ද? දියමන්තියක් වගේ මේක ආකාරයේ තියෙන මන්දිර බාරකට ඒක ලස්සන සිතිවිල්ල මේ like a diamond වගේ නිකන් දියමන්තියක් වගේ. It's like a diamond in the sky. ආසේ දිගට තරු යන තරුව යන පොඩි තරුවක් යන මේ ආසේ ගන්න පොඩි තරුව දැකලා අපි මේ හිතේ ඒ කියන්නේ පුදුම වෙනවා. Do you have experience